your, your need will not be fulfilled because of your action of not fulfilling the need of your husband. Another thing is your husband cannot detach from breaking precept, cannot detach from breaking precepts. That's why he is breaking precept very often. He is attaching on breaking precept. That's why he is breaking precept. You are also attaching on breaking precept. That's why you are also facing with the breaking precept of your husband. You should try to detach from breaking precept. You should, instead of paying attention on breaking precept, you should pay attention on keeping precept. If you are practicing meditation, you can know more and more about the keeping precept of the religious leader. There are many stories of the monks and nuns who are keeping precepts seriously. So you need to change your attachment from breaking precept to keeping precept. You should you should let you should forgive and forget from the breaking precept of your husband. You should try to detach. You should try to change from. You should try to change your attachment from breaking precept to keeping precept. If you can change like this, your husband will follow to change in the long term. You just need to change your attachment from bad to good, breaking precept to keeping precept. If you can change, you can help your husband to change his attachment from breaking precept to keeping precept. Or if he cannot change, he may not. If he cannot change breaking precept, he may not be able to stay together with you because different attachment. You attach on keeping precept, he attach on breaking precept. If there is different attachment, you two will be different. Now, the same attachment on breaking precept. That's why you two are together. So just change the view, and then life both life will be different.
You do can be keep preset, or you do can separate. This is the best way without side effect, the surest way to solve the problem. Dạ vâng ngài, và vị hành giả muốn hỏi về cái việc là làm thiện pháp để giải quyết thì sức mạnh của thiện pháp sẽ giải quyết về vấn đề của vị ấy, thì cụ thể là như thế nào? Ví dụ như là nếu mà mình muốn có sức khỏe tốt thì mình đi giúp cho người khác có sức khỏe tốt, thì trong trường hợp của vị sẽ như thế nào? Cụ thể là cần phải làm gì? Thì ngài thiền sư trả lời như sau: nếu như chồng bạn muốn ly hôn thì hãy ly hôn, đó là đáp ứng nhu cầu của anh ấy. Nếu anh ấy không muốn ly hôn thì đừng ly hôn, đây là đáp ứng nhu cầu của anh ấy. Đừng chỉ nghĩ từ phía bạn mà hãy nghĩ từ phía của anh ấy. Lúc mà hai bạn kết hôn thì điều này đến từ hai phía, và nếu như muốn ly hôn thì cả hai nên đều đồng thuận, chấp nhận. Nếu một người không muốn thì không nên làm, và điều này thì không đúng đắn để mà làm. Và nếu như mà bạn đáp ứng nhu cầu của anh ấy thì nhu cầu của bạn cũng sẽ quay ngược trở lại được đáp ứng. Bất cứ điều gì mà bạn làm thì nó sẽ quay trở lại với bạn. Nếu như không đáp ứng nhu cầu của chồng thì nhu cầu của bạn cũng sẽ không được đáp ứng, bởi vì cái hành động không đáp ứng nhu cầu của chồng. Và một điều khác, chồng của bạn không thể xả ly việc phá giới, không thể xả ly phá giới. Vì thế, anh ấy phá giới rất là thường xuyên. Anh ấy dính mắc vào phá giới. Vì thế anh ấy đang phá giới. Và bạn cũng như vậy, bạn dính mắc vào phá giới. Do đó, bạn cũng đang đối mặt với vấn đề phá giới của chồng bạn. Bạn cần phải cố gắng xả ly khỏi việc phá giới. Bạn thay vì chú ý vào việc phá giới, hãy chú tâm vào việc giữ giới. Nếu mà thực hành thiền thì bạn có thể hiểu biết hơn về việc giữ giới của những bậc thầy tâm linh. Có rất là nhiều những câu chuyện của những chư tăng và chư ni giữ giới một cách nghiêm túc. Ở đây cần thay đổi từ phá giới sang giữ giới. Bạn nên tha thứ và quên đi việc phá giới của chồng. Bạn nên cố gắng xả ly, thay đổi dính mắc của bạn từ phá giới sang giữ giới. Nếu như bạn có thể thay đổi như thế thì chồng của bạn cũng sẽ tiếp theo thay đổi trong lâu dài. Và bạn chỉ cần thay đổi dính mắc từ xấu sang tốt, từ phá giới sang giữ giới. Nếu như bạn có thể thay đổi thì bạn sẽ giúp đỡ cho chồng của bạn. Thì bạn có thể giúp đỡ cho chồng của bạn từ phá giới sang giữ giới. Nếu như anh ấy không thể thay đổi việc phá giới thì anh ấy có thể sẽ không sống được cùng với bạn vì dính mắc khác nhau.
Vì bạn dính mắc vào giữ giới, chồng thì dính mắc vào phá giới. Nếu dính mắc khác nhau, sẽ không thể ở cùng với nhau. Vì cùng có một dính mắc, nên cả hai người thì đang sống với nhau. Hãy thay đổi góc nhìn, thay đổi nhận thức, thì cuộc đời của cả hai bạn sẽ khác đi. Cả hai bạn có thể giữ giới, hoặc có thể chia tay, sống xa nhau. Và đây là cách tốt nhất mà không có tác dụng phụ. Và đây là cách chắc chắn nhất. Dạ. So as the last questioner, so you advise her, so you teach her that she must fulfill the need of her husband. So as the last questioner, so the company want to keep her. So the company want to keep her. So does she have to fulfill the need of the company? So if she stay, her mind will not good. So in her situation, should she choose what need to fulfill, what the need of husband to fulfill? So you teach her to fulfill the need of her husband. So she wonder, should she choose the need to fulfill, not every need, not all the need, just the right need. If there's breaking precept is no need to fulfill, just need to detach. Divorce is side effect. If you divorce, there may be side effect for the children. That's why we should not getting married needs two sides. To 2% need to agree to get married. So also, divorce need 2% to agree. It is better. We will get married together. Both person need to agree. So also we will divorce. Both wife and husband need to agree willingly. Now you went to divorce, but if your husband don't want, you should not be urgent. Because you two are
within the same family. So getting divorced is not the solution, not the best solution in your case. That's why I guide you to trying to change your attachment from breaking preset to keeping preset, from doing sexual misconduct to not doing sexual misconduct. You are the object of mindfulness, the object of your mind need to change from sexual misconduct to not doing sexual misconduct. For the meditators, for the monks and nuns, we have to keep preset seriously. We have to keep sexual conduct. We have to avoid and detach from sexual conduct seriously. So if you are practicing meditation seriously, if you ordain as a nun, for temporary, you can be more friendly with the nun and monks and with the meditator. In this way, you can change your attachment from breaking precept to keeping precept. This is the same for me. As a businessman, I was not keeping precept. Besides, the people who are working together in business are also not much keeping precept. That's why I have attachment on breaking precept. Only when I practice meditation in the meditation center or retreat, I have to be friendly more and more with the people who are keeping precept. In this way, my attachment change from breaking precept to keeping precept. In this way, I can get out of the society. Because in the society, breaking precept is common. In the meditation center, they may break precept, but they don't give up to keep precept. In the meditation center, people are keeping precept. Even if they are breaking precept sometimes, they are trying to keep precept. They are trying not to break precept. That's why keeping precept is good, and we can get good consequence as a meditator. Now you are facing with bad consequence, which is concerned with attachment on breaking precept.
Thì chị vị hành giả thì có cái câu hỏi thêm rằng là trước đó thì thầy có dạy rằng là thầy dạy chị rằng là phải đáp ứng nhu cầu của người khác, nhu cầu của chồng. Thì nhưng mà trước đây thì ngài có nói cho vị đặt câu hỏi trước là giống như trường hợp là công ty thì muốn giữ lại chị, thì nếu mà chị đáp ứng nhu cầu của công ty thì chị sẽ phải ở lại, và tâm của chị thì không hoan hỷ. Thì trong trường hợp của chị thì chị nên đáp ứng cái nhu cầu nào của chồng chị? Dạ. 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 Tức là mình nên chọn cái mong muốn để đáp ứng, hay là mình đáp ứng hết? Dạ, đúng không? Dạ. 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 Rồi. Rồi. Dạ. Không, ngài trả lời đúng rồi, ngài trả lời đúng cái ý muốn của chị á. Dạ. Nếu như mà họ phá giới thì không nên đáp ứng, nếu không thể đáp ứng thì nên xả ly. Ở trong trường hợp này thì ly hôn thì cũng bởi vì những đứa con. Thì ngài nói thêm rằng là kết hôn thì cần hai phía, hai bên cần phải đồng ý để đi tới kết hôn. Thì ly hôn cũng cần hai người để mà đồng thuận. Điều này là tốt hơn. Vì kết hôn thì cần hai phía, thì ly hôn cũng tương tự như vậy. Hai bên cần tự nguyện. Nếu bây giờ thì bạn muốn ly hôn nhưng chồng không muốn, thì bạn không nên vội vàng gấp gáp. Vì hai bạn đang cùng ở trong một gia đình. Vì thế, ly hôn không phải là giải pháp trong cái trường hợp của bạn. Tôi hướng dẫn bạn để mà cố gắng thay đổi dính mắc của bạn từ phá giới sang giữ giới, từ ngoại tình sang không ngoại tình. Cái đối tượng của chánh niệm, của tâm của bạn cần thay đổi từ ngoại tình sang không ngoại tình. Đối với những người hành thiền, chư tăng và chư ni, thì chúng tôi phải giữ giới một cách nghiêm túc, không được hành dâm, và phải giữ giới không hành dâm một cách nghiêm túc. Nếu mà bạn thực hành thiền, bạn xuất gia gieo duyên trở thành một tu nữ, thì bạn sẽ thân thiện hơn với chư tăng chư ni, với những người hành giả mà đang giữ giới. Bạn có thể thay đổi dính mắc từ phá giới sang giữ giới. Tương tự đối với tôi, khi là một doanh nhân, tôi đã không có giữ giới, và những người làm việc chung với tôi thì họ cũng không chú trọng vào việc giữ giới. Và do đó tôi có dính mắc vào việc phá giới. Chỉ khi tôi thực hành thiền tại trung tâm thiền hay những khóa thiền, thì tôi phải trở nên thân thiện ngày một nhiều hơn với những người mà giữ giới. Dính mắc của tôi đã thay đổi từ việc phá giới sang giữ giới. Bằng cách này, tôi có thể rời bỏ xã hội, vì trong xã hội, phá giới là điều bình thường. Trong trường thiền thì những người ở đó có thể phá giới, nhưng họ không từ bỏ việc giữ giới. Trong khóa thiền thì họ vẫn có thể phá giới, nhưng họ vẫn liên tục cố gắng giữ giới. Họ nỗ lực giữ giới, và giữ giới là tốt, và chúng ta có thể nhận được những cái
quả báo tốt đẹp. Và bạn thì đang đối mặt với cái quả báo không tốt liên quan đến việc phá giới. Yeah. Yeah. She have to leave. She have to leave for the airport in 30 minutes. Right now it's 2:30, so she have to leave in 3 o'clock. So she asked for another 30 minutes to ask question.
Dear Theodore, she has two questions. The first question is, in her old company, she worked for 6 months, and she stopped the job there, and it's the same company with her sister, export company. Yes, and when and another friends of her want to join that company, normally she will be rejected. But because of knowing her, the owner accept her friends. Normally her friend is rejected. Her friend is apply for the job but already get rejected. But after knowing that her friend is her friend, so the owner accept her to work here. So she asked, uh, does she do like this is wrong or right? Is it wrong or not? Because yes, first the boss reject, but after knowing she is her friend, the boss accept her. So her question is, what she do is right or wrong? Because to give information to her friends and also help her to join the company. It is helping fulfilling the need of our friend to get a job. That is right. You already leave. Mm. But her friends want to join that company. Her friend won. She won by herself. So She now want to. your friend is still in the company. You already left. Uh, I myself, as a bank, I receive donation from many people, but some of the donation are not right, not their belonging. The donor may not donate, the owner may not donate, but his
employee may use to donate. So that is she may not ask permission from the owner. She may not the donor want to donate me more. That's why she may use not only her belonging but also the belongings of his employee. She may not explain me clearly, but what I understand is she donate not her belonging. That is sure. I don't know detail. So for this kind of donation, I'm difficult to to use it or to find the truth of the to find the truth is also difficult because it used to happen like this in the society, doing good deeds but not in the right way. In my side, I don't know the owner. I just know the donor. So in my side, I will try to use in the best way. I may not, because this is not only one person, there may be many person. Many donor may donate like this. Even the whole family member, the wife may want to donate, but the husband may not want. Belonging is not only one person. The owner is not only one. Therefore, when someone donates, that is not most of the donation. Most of the donation are similar like this, because in the society the owner is not only one. Many family members may belong to that land or money, but if they explain openly, they may not be able to donate. In this way, they want to donate. That's why they were trying to donate. What they are doing is right, but not using the right way. I have been experiencing a lot because I myself have been already what business, and I have many experience about the people in the society. That's why in my site I try to use in the best way to open meditation center, to use for Buddha, Dhamma and Sangha. In this way, in my site, I am
donating on behalf of the donor. And this is also one of the solutions to solve the problem. To get salary without side effect is really difficult. If you are working for money, nearly all the businessmen may think mainly for themselves. They are making business for themselves, not for the other. Even if they are working business for the other, they may think more. They may work more for themselves. This is the same for most of the businessmen. So also for the government, every government may take care of themselves more than the people. This is also the nature of every government, because for the government is the most important. Therefore, they may think more for themselves, more for the government, more for the government servant, not much for the normal people in the country. Therefore, making mistake is common. Concerned with the people in the society. That's why I understand like this. That's why I'm trying to make use in the best way. I will work for Buddha. I will use for Buddha, Dhamma, and Sangha. I will use for all on behalf of the donor. I don't know who is the real donor. I don't know who is the real owner. But I got the chance to use it in the right way. In this way, I may make mistake, but I got the chance to do good deeds on behalf of the owner. People in the society are not doing good deeds, cannot do good deeds by themselves. That's why they need someone to help them. Therefore, I'm using the Bhava Center on behalf of the donor, volunteer, and religious person. I'm skillful to do good deeds. That's why I'm doing not only for me, but also for many people. So if you can work for money, but you should not use only for yourself. You should try to use for Buddha, Dhamma, and Sangha. You should try to use for the needy people in the country. In this way, you can reduce side effect. You may make mistake, but you can do more merits than mistake or bad deeds. This is my way of solving the problem concerned with the received donated item and money. I have been receiving donation all the time. For me, I cannot research whether it is right or wrong. I'm difficult to find out the truth. Therefore, because a lot of donation also, when there is before COVID-19,
we receive a lot of donation. Therefore, I'm trying to make use in the best way. So instead of thinking right or wrong, you should try to use in better way for the salary. Đầu tiên thì thầy trả lời rằng cái việc mà mình đang giúp đỡ người khác và đáp ứng nhu cầu của người bạn thì đây là điều tốt. Nhưng mà sau đó thì chị có nói về việc là chị biết rằng đấy là công việc không tốt. Thì và chị đã nghỉ và bây giờ thì người bạn đang làm ở đó. Thì thầy trả lời như sau. Bản thân tôi là một vị sư nhận được cúng dường từ nhiều người. Một số cúng dường nó không hợp lệ vì không phải là tài sản của người cúng dường. Chủ nhân của người cúng dường có thể không cái người cúng dường ấy không xin phép chủ nhân mà đã cúng dường cho thầy. Cái này thì nhưng mà khi đó cô ấy không giải thích cho thầy một cách chi tiết về cái món đồ cúng dường đó. Nhưng mà ngài hiểu rằng là cái món đồ đó không phải của cô ấy. Thì những loại cúng dường như thế này thì rất khó để tôi sử dụng hoặc tìm ra sự thật, cũng rất khó. Nó đã từng diễn ra như vậy. Làm thiện pháp nhưng về phía thầy về phía tôi không biết người chủ, tôi chỉ biết người cúng dường, nên tôi chỉ cố gắng để có thể sử dụng nó một cách tốt nhất. Vì không chỉ một người mà có rất là nhiều người liên quan. Ví dụ như trong một gia đình, người vợ muốn cúng dường nhưng chồng thì không, tài sản thì nó không sở hữu bởi một người mà có thể sở hữu bởi nhiều người. Vì sợ nói ra thì sẽ không thể cúng dường được nên người đó đã không nói. Mọi người đều như vậy. Bởi vì nếu họ nói thẳng thì họ sẽ không thuận duyên để có thể cúng dường. Điều họ làm là đúng, nhưng họ không sử dụng cách đúng đắn để làm điều đó. Bản thân tôi đã làm kinh doanh và có nhiều kinh nghiệm về vấn đề này. Chính bản thân mình tôi cố gắng để làm thiện pháp nhiều hơn, như mở trường thiền và phụng sự Phật Pháp Tăng, cố gắng để làm thiện pháp nhiều hơn cho cái người cúng dường. Để có lương mà không có hệ quả phụ là điều rất khó. Bởi vì người chủ doanh nghiệp họ mở doanh nghiệp ra là cho bản thân mình, chứ không phải vì người khác. Tương tự như vậy, ngay cả bên phía chính phủ, họ cũng lo cho chính mình nhiều hơn là lo cho người dân. Vì với họ, chính quyền là quan trọng nhất, nên họ sẽ nghĩ cho họ trước. Vì vậy, việc sai lầm là điều khó tránh khỏi. Nên tôi cố gắng để sử dụng tốt nhất có thể những đồ cúng dường đến Phật Pháp Tăng. Với mình thì ở phía mình thì tôi không biết người chủ thật sự, mà tôi chỉ biết người cúng dường. Và với việc làm thiện pháp liên tục như thế, bằng cách này, mặc dù tôi có thể phạm lỗi, nhưng tôi có cơ hội để làm thiện pháp rất nhiều. Bởi vì những người trong xã hội thì họ không thể tự làm thiện pháp, nên họ cần sự trợ giúp của tôi, sự giúp đỡ của tôi, nên tôi ở đây để giúp họ. Bởi vì tôi thiện xảo trong việc làm thiện pháp, không chỉ cho mình mà còn cho người khác. Bạn cũng không nên làm việc vì tiền
mà nên làm việc để phục vụ Phật Pháp Tăng và những người thực sự cần giúp đỡ. Bạn có thể phạm lỗi, nhưng hãy tạo ra nhiều phước báu hơn nữa. Tôi nhận được rất nhiều đồ cúng dường, nên không thể lúc nào cũng xem xét được là đồ cúng dường này đến từ đâu, đúng hay sai, nên tôi chỉ có thể cố gắng sử dụng nó một cách tốt nhất có thể. Thay vì nghĩ về đúng hay sai, bạn nên cố gắng để sử dụng nó một cách tốt nhất. Dear Theodore, the second question is, the more I practice, the more I feel that life is meaningful. So I don't want to do other works. Now I just selling online and want to use full time to practice. What should I do? Because I still need to make money for livings. She want to practice more. She want to practice full time, but she also need to make money for the living. So her question is how she can practice more. What should I do? What should I do? For her family. Eight, 12, 16.
Shelly, humble. Nào. Mấy giờ chị bay ạ? 5 a.m. 5 a.m. She go to the airport. Her flight is at 5 a.m. Đà Nẵng from Hanoi. Yes. You should practice more seriously. In this way, you can be fortunate. You don't need to work. You don't need to work too much. I mean, now you have to work for money because of you are not much fortunate. That's so true, Theodore. Because Otherwise, she will ordained you already. can survive. I stop business with this. That's why I don't need to work for money. Can do more good deeds. In this way, I can help many people. Can make building for many people. That attach, you need to detach from that attach. If we are misunderstanding as a lay person, we must have money. That is wrong. We must have merit. That is right. Just trying to save merit, and then the merit will fulfill your needs. If you don't want to work, you don't need to work. You can survive that way. Many people are thinking, I must have money to donate, to open our own monastery. They are thinking like this. That is not complete. Most of the monks, they cannot do like. Even the monks are thinking for money. That's why they don't have their own monastery, their own meditation center. I can stop thinking like this. I change my mind. I must have merit. I must do good deeds. This way, I don't need to worry. I don't need to worry for me. Besides, I can help many people by using my saving merit, not my money. So for one family, not much difficult. If you are doing like this, your children, if you are more serious in practicing meditation, your children can
way you don't need to worry. You can do more if you do more because they are still young. So because of your family, children, you need to rely on Buddha, Dhamma and Sangha more seriously. If you are alone, you don't need to work very hard. You have family, that's why you need to practice more seriously, and then marriage will fulfill your need. For sure. We are difficult to talk about Dhamma or marriage, but Dhamma, the power of marriage is limitless. Just emphasize mindfulness and that's the solution. Because you are also practicing. Not much difficult to practice more. Bạn cần phải thực hành nhiều hơn nữa và nghiêm túc hơn nữa để có thể tích lũy đủ phước báu mà không phải làm quá nhiều. Bạn cần phải xả đi khỏi sự dính mắc. Bạn cần phải xả đi khỏi sự dính mắc với suy nghĩ rằng mình phải có đủ tiền thì mới có thể hỗ trợ được gia đình. Chúng ta cần phải tích lũy phước báu, chính phước báu đó rồi sẽ giúp chúng ta thành tựu được những mong muốn. Nếu bạn đủ phước báu thì ngay cả khi không làm việc cũng không thành vấn đề. Nhiều người nghĩ rằng tôi cần tiền để có thể làm cái này cái kia. Ngay cả những vị tu sĩ cũng nghĩ rằng mình cần tiền để có thể mở được trường thiền. Nó không hoàn toàn là như vậy. Bởi vì nghĩ như thế nên hầu hết mọi người đều không làm được, không có tu viện riêng của mình. Tôi không nghĩ như thế, tôi chỉ cần tích phước báu. Và những phước báu mà tôi tích lũy được có thể giúp đỡ chính mình và giúp đỡ những người khác. Nếu bạn thực hành nghiêm túc và nhiều hơn nữa thì hai con của bạn sẽ có thể theo bạn và các con của bạn sẽ có thể theo bạn. Nếu có thể được như vậy thì bạn thực sự không cần phải lo lắng cho các bạn nhỏ. Vì các con, bạn cần phải nương tựa vào Phật Pháp Tăng nhiều hơn và nghiêm túc hơn. Nếu bạn chỉ có một mình thì khá là đơn giản. Nhưng bởi vì bạn có gia đình nên bạn cần phải thực hành nhiều và nghiêm túc hơn nữa. Rồi phước báu sẽ giúp bạn có thể thành tựu được những mong muốn. Đó chính là sức mạnh của phước báu, là rất lớn. Chỉ cần chú tâm vào việc thực hành chánh niệm và xả đi. Vì bây giờ bạn vẫn đang thực tập nên việc thực tập nhiều hơn và nghiêm túc hơn là không có quá khó để tiếp tục.
To ask questions. So she asked, is it okay to ask this now or tomorrow? Dear Seattle, today I would like to share with you about my journey. I know about meditation from 2002, 20 years ago. But just recently, couple of years recently, I started to connect with myself. In my mind, I always wanted to practice and share with people about the practice of mindfulness. When I have that desire, I don't see any other word meaningful as much as sharing with people the practice of mindfulness. But I still want to live as a lay person because I need the job, I need money to feel okay. When here you're sharing and practice mindfulness and detachment a couple of years, I want to do Buddhist instead of money. I want to work for merit instead of money. Even though that is the right thing to do, but I'm not brave enough to know clearly where should I start. I still attack on the comfortable and not want to face with the difficulties in life because my life is quite good. I've not take much action, not much, not meet, not see many people, and practice alone. In this way, my mind is calm, but I not really feel the power of detachment of the mind. I still have the problem concerned with my jobs, my financial. Please give me advice and guidance about how to practice. Next step, which goodies I can start to do. I'm an introvert. Should I practice by myself, or should I go out and do Buddhist?
when I do anything, I still consider really carefully. And the other question is how to overcome our limit. Should I take a long sitting meditation? So her practice right now is mainly practice by herself alone at home, and she uses a long sitting meditation. Long sitting meditation, like 1 to 3 hours. Practice like that, she feel okay, calm in the mind, but she don't feel satisfied with her practice. Like she don't feel that she growing or improve a lot, not feel developed much. So she wonder, should she go outside to do more other goodies? She want to ask Theodore, should she go outside to do other goodies? Outside means like go to the work, because now just stay at home. Maybe stay at home, so go outside means go out to the society and do other things, get in touch with the people, with doing goodies, other type of goodies. Now just meditation, long time meditation by herself in the house. So now she practice by herself in the house, long-term sitting meditation, and like a cup. So she will try to practice 2 weeks, one long time sitting meditation. That's her practice for meditation. But she don't feel that her mind develop much in meditation. So she would like to ask, should she go outside to do more other goodies, like maybe helping other people or other kinds of goodies? Yes, she practice at home. Yes. She said that most of the time she stay at home, so she not met many people, so it makes she feel unbalanced. It is we must be able to practice
meditation freely. We must be able to do good deeds freely. We need to detach. Because of attachment, we are not free. So now you are practicing meditation with attachment. That's why you are not free. You can travel, you can be a nun, but you don't know. You cannot do. That is attachment. So you should travel. We should follow the meditation retreat in India, Malaysia, Singapore, like this. This is detachment from yourself. You may not travel for meditation, so you should do. You may not ordain as a nun, that's why you should do. To detach from yourself. If you cannot detach, you may not do. You may not be a nun. You may not travel. That's why to detach from yourself, you should do what you don't want to do. Yes, sure. You understand that, but you don't do. That is your weakness. If you don't understand, you cannot do. Now you understand. Whatever you understand, you must try to do. Chúng ta cần phải có năng lực thực hành với sự tự do và có năng lực làm biện pháp với sự tự do. Cần phải xả đi vì chính vì sự dính mắc nên chúng ta không được tự do. Giờ đây bạn đang hành thiền với sự dính mắc nên bạn không có tự do. Bạn nên đi lại, đi du lịch hoặc là xuất gia thành một tu nữ. Bạn nên đi theo những khóa thiền giống như là ở Ấn Độ, Singapore, Malaysia. Đây chính là xả ly khỏi bản thân. Bạn có thể không xuất gia nên bạn nên đi theo những khóa thiền như thế. Nếu không thể xả ly, không thể đi lại, nếu bạn không xả ly thì bạn sẽ không thể đi được những khóa thiền như vậy. Và để mà xả ly thì bạn cần phải làm những cái gì mình không muốn. Xong rồi chị hỏi lại là chị có nên đi ra ngoài và làm điều gì khác không? Không thì ngài bảo là chắc chắn rồi. Ở đây thì chị hiểu nhưng chị không làm. Và thầy nhắc lại là bạn lên cố gắng để phải cố gắng để thử làm những cái gì mà mình hiểu á. You should not think about yourself. If the other people are traveling for meditation, you must also travel because this is also one of the way of doing good deeds. Traveling meditation like that. So it can detach a lot. Many places, many difficulties, many food, different food. So very suitable to detach from yourself. In this way you will be you may have you don't need to think about yourself if you are able to do like this. You can survive in any condition, you can survive in any way. She said that she understands more than she do
it's easy for her to understand but difficult to take action. Yes, that's why before you are too old, before you are sick, you should travel. You should work hard. You should change yourself. We are doing what we like, what we understand. That's why we should do what we don't like. We should do what we don't understand. This is detachment from ourselves. In this way, you may understand the truth of no I, no mind, non-self more clearly. Nếu như người khác đi du lịch để hành tiền, nghĩa là kiểu đi hành hương ấy, vừa đi vừa hành tiền, thì chị cũng có thể làm như vậy. Đây là một cách rất là tốt để có thể xả ly khỏi bản thân mình. Vì khi đi du lịch như vậy sẽ trải qua rất nhiều điểm, sẽ gặp rất nhiều khó khăn và phải thực sự xả ly khỏi bản thân mình. Thì khi đó lúc đó chị không cần nghĩ về bản thân mình và có thể sống ở mọi nơi và ở mọi hoàn cảnh. Rồi chị bảo là chị hiểu nhiều hơn là những gì mà chị có thể, những gì mà chị làm. Thì thầy mới bảo là trước khi chị già bệnh thì chị nên đi. Chúng ta nên làm những gì, chúng ta thường làm những gì mà chúng ta thích và chúng ta hiểu. Nên là chúng ta cần phải làm những gì chúng ta không thích và không hiểu để có thể xả ly khỏi chính bản thân mình. Rồi dần dần thì sẽ có thể hiểu về sự thật rằng không có tôi, không có của tôi, tất cả là vô ngã. I told her that she should do it before she's too old. If she's thinking like that, it's gonna be like thinking woman. You will regret for sure. You understand? You are not doing your best. Why? She asked why she's like that? Like why she cannot do her best? Why she don't have the habit of go beyond her limit? Because she said in the beginning she is an introvert and she wants like an easy life. She don't want to face difficulties because her life is easy, like not too much difficulties, and she don't want to go out of her comfort zone. Why? Why is that? She asked why her question make people laugh so long. So she said that she don't know why when she asked the question people laugh. So I told her it's not only her problem, it's a human problem. It's a problem with all the beings, not her problem.
she's like that, will she take action or not? Bây giờ mà biết tại sao mình có hành động đó. Sure. She said that if she know why, she will take action. So we are waiting for Theodore's answer. When we practice meditation, we should obey. We should obey to Buddha, Dhamma, and Sangha. If Buddha guide us not to do bad, we must obey. We must not ask question why. We must detach from asking question. If not needed, Buddha will not teach us. We just need to
will be the mark by applying in our daily life. If not needed, Buddha will not guide us to not to do bad, to do good and to purify the mind. So every teaching of Buddha need to obey by applying or practicing in our daily life. If you are asking why, it will never end. Only by question and answer, the problems cannot be solved. You need to practice. You can ask questions, but you must practice. Whenever you get the answer, you must practice as you understand. If you cannot, now you understand, but you cannot practice. Not practicing is your weakness. Khi ta thực hành thiền, ta nên tuân thủ theo Phật Pháp Tăng. Nếu Đức Phật đã hướng dẫn ta không làm điều xấu, thì chúng ta không nên hỏi tại sao. Bạn nên xả ly khỏi câu hỏi. Bạn nên xả ly khỏi việc đặt câu hỏi. Nếu không cần thiết thì Đức Phật đã không dạy như vậy. Chúng ta chỉ cần làm theo Pháp bằng việc áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày. Bởi vì nếu không cần thiết thì Đức Phật sẽ không bảo ta rằng không được làm việc xấu, nên làm những việc thiện và liên tục thanh lọc tâm. Vì vậy tất cả những lời Đức Phật dạy cần được tuân thủ bằng việc ứng dụng và thực hành trong đời sống hàng ngày. Nếu như bạn đặt câu hỏi tại sao thì nó sẽ không bao giờ kết thúc. Chỉ bằng việc hỏi và đáp, vấn đề sẽ không thể được giải quyết. Bạn có thể đặt câu hỏi nhưng phải thực hành ngay sau khi có câu trả lời và phải thực hành những gì mà mình hiểu được. Giờ đây bạn hiểu mà không thực hành. Không thực hành chính là điểm yếu của bạn.
She said that shadow point out her weakness. So so she also understand. Um, but we feel like not much. I have an idea, Shadow. Maybe she need suffering more suffering to understand, to be want to go out of suffering. Because without suffering, then still okay. But with suffering, then she will got the motivation to go out of suffering. Em bảo thầy là con có ý tưởng, con nghĩ là chị nên khởi nhiều hơn nữa. Bởi vì á, bây giờ sướng quá nên không muốn thoát khỏi khổ. Thì bây giờ phải có cái biết khổ thì cái cảm giác là mình cần phải thoát khổ. Còn bây giờ đang sướng nên là không cảm giác thoát khổ. It's like the life of the above being zero. They are so they have a lot of merit. They don't need to suffer a lot in the above being, so they cannot practice more. That's why we have to be human. Nhưng mà tâm chị cũng chưa đủ khổ, không chỉ phải khổ hơn nữa. Thì đủ lắm thì phải vui. Đủ lắm thì phải vui. Kiểu như vẫn chịu được cái mình. Nên là không sao hết, không làm động không sao. Còn kiểu mà bị bệnh cũng thường sắp chết, chị thấy như bệnh cũng như là sắp chết mà kiểu mà cũng không hành động gì cả, thì cứ bản thân được không? Chị hiểu mà đúng không? Thôi hỏi đó đi. She want to ask for forgiveness. 2 minutes. You